soy Nick. Yo soy Connor. Yo soy Hayden y bienvenido a la cocina. Hoy nosotros vamos a hacer arroz con pollo. Arroz con pollo es desde España. Arroz con pollo es popular porque es fácil a cocinar. Arroz con pollo es comido por el almuerzo y la cena. Durante cocina no cortes tu dedo. También no te quemas. Tú debes dar una donación enlatada de Panther Pantry. Por favor, dona. Primero, lava las manos. Segundo, compra los ingredientes. Usas los ingredientes frescos. Ingredientes. Se necesitan 4 pedazos de pollo, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla de amarilla, una pimiento amarilla y una pimienta roja. Luego, se necesitan 3 de ajo, 2 tomates, 2 hojas de laurel, 2 cucharadas de pasta de tomate, una taza de arroz y sal y pimiento. Finalmente, se necesitan 3 tazas de caldo, 2 cucharadas de pollo picado, 2 cucharadas de cilantro y una cucharadita de condimento. Se necesita una sartén y una cuchara grande. Ahora pique la cebolla, los pimientos, los dientes de ajo y los tomates. Tú debes no cortar la mano. Unos minutos, por favor. Después, sazona el pollo con sal y pimiento. Ahora ponga el aceite de oliva en una sartén. Después apaga la estufa. Luego freír el pollo por 10 minutos hasta el pollo es marrón. Más tarde. Después ponga el pollo en el plato. Tú debes no quemar la mano.
También añade los verduras ingredientes. Cocinar por los 6 minutos. Mezclar hasta la cebolla es el marrón. Luego, añade la pasta de tomate y cocina por 4 minutos. Después, añade el condimento y el arroz. Mezcla por 3 minutos. Entonces, añade el caldo y hierve. Ahora reduce el caliente y hierve a fuego lento. Luego ponga el pollo en el arroz. Cocina hasta el arroz tiene el líquido y el pollo es cocido. Cocina por 30 minutos. Ahora, sirve de la sartén y disfrutar. Se sirve con ensalada y leche. Ahora, tus 3 galanes.